4. 2 Millionen Barrel pro Tag. Das ist die Menge, en kanadischem Roach-Fee, die jeden Morgen Faber, die Grenz, in die USA fleisest. Und da genau dieser State, hut zur Disposition. Donald Trump hat den festen Energie-Bluff der modernen Geschichte gespielt. Und Carney hat gekalt. Nicht mit Worten, sondern mit einer simplen Vereinigung, Nationale Sicherheitsüberprüfung der kritischen Energieexportinfrastruktur. Trend Washington nach Versuch zu verstehen, was das bedeutet. Zittern die MVKT. Der Fehlpreis springt. Raffinerien schlagen Alarm. In 60 amerikanischen Bundesstaaten schauen Gouverneur Nervphase auf ihre Stromnetzkapazitäten. Das ist kein Handelskrieg. Das ist ein Hebelkrieg. Und in Amerika steht auf der falschen Seite. Was ist passiert? Letzte Woche stellt Trump Kanada ein Ultimatum. Fordert Volst. Findige Kontrolle über kanadische Energieressourcen. Unter der Forge Initiative. Forum on Resource Geostrategic Engagement. Das ist wirtschaftlicher Zwang. Trump verlangt, dass Kanada sein Fee, Gas und Mineralreserven, exklusiv an US-Lieferketten bindet, kein unabhängigen Deals. Total Compliance, falls Ottawa nicht spürt, droht mit sie fehlen. Klassische Trump-Taktik, maximaler Druck, Capitulation erwarten, Carney ist nicht ingeknickt, hat die Verhandlungen abgebrochen. Komplett. Dan hat zu gegeben. Das Washington aus dem Konzept brachte. Keinen Pressekonferenz. Keinen Feiten, de Reti. Verdigte, einfach. An das Kanadas Energieexportinfrastruktur auf Nationale. Sicherheitsrisiken Faberprüf Word. Ein Satz. Die Fakte verstanden sofort was Trump Fabersa. In diesem Spiel liegt nicht Washington die Karten Kanada tut es. Receipt 1. Dr. Heavy Crude Chokehold Trump Re. Det Faber Amerikanische Energiuna Giget. Das Problem, dies Giget ist, in kritischen Bereichen, ein Mythos. Faber 60% aller US Rohölimport kommen aus Kanada. Jeden Tag fließen 4 Millionen Barrel schweres, kanadisches Crude Faber Keystone und in Bridge. Mainline in Raffinerien Midwest und der Gulf, KAPPT, das Detail. Das Trumps Berater. Nicht klar machten. Dies Raffinerien sind auf Heavy Sour Crude aus Kanada ausgelegt. Das kann man nicht austauschen wie Kaffee. Wenn Carney die Pipelines drosselt, finden dies Anlagen nicht. Auf Light Sweet Crude aus Texas umschalten. Das funktioniert chemisch und mechanisch nicht. Wenn kanadisches Fehli wegbricht, stehen Midwest Raffinerien still. Als Carney von Verfang der Energieexportinfrastruktur sprach, wussten Oil Trader sofort Bescheid. Preis nach oben. Raffinerien warnen Investoren. Die Kettenreaktion ist klar. Wenn Kanada den Flow 15% reduziert, springen Spritpreis in Michigan, Ohio und Pennsylvania innerhalb von Tagen $9 pro Gallon. Mathematik plus Logistik. Der Stahebel sitzt in Ottawa. Receipt 2. Das Stromnetz. Dilemma Gate, Nutner. Fate Gate. Strom Kanada liefert. Einen riesigen Anteil des Stroms. Den die USA importieren. Besonders New York, Minnesota und New England. Viel davon kommt. Alles Wasserkraft aus Quebec und Ontario. So bear Stige Hydroelectricity. Trump fordert Tribute. Faderend Carney die Schalter kontrolliert. Die den Nordosten am Laufen halten. Wenn Kanada Exportquoten Fader Strom aktiviert.
Werden rolling blackout swang sel feufig. Bereche es Ottawa duten darauf. Hin das dies Option. Gepar faith word. Das ist real Infrastrukturpolitik. Die Energiem Fakte haben verstanden. Das ist echtes Risiko. Trump benutzt Lotsvark. Als Waffe. Carney benutzt ABH Fähigkeiten. Receipt 3. Critical Minerals. Und. Defense Trump fordert Milliarden Fakers US. Millet Faker. Gleichzeitig ist das. Millet fair on Kanada nicht. Voll Einsatzfähigeren. Die USA halten nur 1% der globalen Reserven. Kanada hat ein Vielfaches. Hochkonzentriertes. Kanada liefert den Feedstock für amerikanische Nuklearanlagen. Nickel. Essentiell für Defense. Industry. Jet. Engines. Legierungen Panzerung. Hightech. Batterien. Die USA haben ein aktiv Nickelmine in Nord-Michigan. Kein vollständiges Refining. Ein Teil des Materials geht zur Verarbeitung nach Kanada. Richtung Sudbury. Man fordert in den USA. Schickt es Faber. Lelface tent Raffineren. Unkauft. Zur Fake. Faber die Grenz. Faber die Trump. Ransom spielt. When Carney Exportquoten bei Critical Minerals seit Nurst die Supply Chain. Bei Defense State irgendwann Stop. Der Zweithebel liegt nicht in Washington. Receipt 4. Auto Industry. Im Alarm nach Trumps Forderung Warnus. Autohersteller im Alarmmodus GM Ford. Und Stellantis Leben von Integrator Supply Chain. Zwischen USA und Kanada. Ein Botal. Faberkert. Die Grenz 7 mal Sensoren. Kabelbfium. Getriebetil. Elektronik. Alles Hfängt und just. In time und daran. Das die Grenze wie einfleisbend funktioniert. Wenn Trump MIT Billionen. Ransom droht und soll faderden Aufbot. Freiert die Montage in Detroit Faber nacht einen. Analysten reagierten sofort. Downgrades Kursdruck. Investoren stoßen Aktien Abbau. Wenn dies Kette reist. Kostet das Milliarden pro Woche. Trump wollte seit fake zeigen. Die Spreadsheets fegen nicht. Der strategische Kontrast. Trump fake MIT lotst Ferki Carney MIT Systemen. Trump glaubt. Gross sollen bringen Kapitulation. Aber man kann keinen. Suver feinen Stadtratswerfen. Man kann ein Land, nicht way, einen Meter, behandeln. Nicht wenn Kanada, befehlil. Strom, Metallen, Lieferketten die Hand, am Schalter hat. Carney FHRT, die Bank of Canada und die Bank of England. Versteht, MFK. Macht es nicht, am lautesten schritt. Maxist. System kontrolliert. Rent Trump Faber Millet Ferische. Schulden redet. Prisen, mim faktisch, ein. Die USA unter Trump sind weniger stable. Weniger rational. Weniger vorhersehbar. Investoren hassen unberechenbarkeit. Trump produziert, sieht am Stundentakt. Carney benutzt forward guidance. Signalisiert, was kommt. Dan liefert das Schaft, Glaubwu verdiget. Dies Glaubwu verdiget ist. Ist die Waffe. Baut ein Coalition gegen Washingtons. Erpressungstaktiken. Die Message, du musst nicht einknicken. Du musst nur wissen, ob dien Hebel ist. Was bedeutet das konkret? Wenn dieser Konflikt weiterl verläuft, trifft das jeden Amerikaner. Beim Tanken, beim Heizen, bei Lebensmitteln. Der Diesel H-Faken, GT-AM Faypreis. Ein Teil der Kette, H-Faden Chi. T in Edescheme Heavy Crude. Wenn Trump auf seiner Forderung beharrt, Kanada reagiert,
Zalt der Konsument den Schock, als Inflation. Des ist Jahr Faser, als Geld. Das ist Epochenbruch. Fiber ein Jahrhundert Gold. Die USA als Anchor. Globaler Stabilit Fate. When Washington signen, Ingston Nachbarn. Mit die absurden Forderungen oppressed. Zerbricht Vertrauen. Global. Denn wenn man das Kanada antut, was dan mighty Japan. Deutschland. Sveikeria. Befe Denise Francenos. Die Landkart Word, nu gezeichnet. Drei die Szenarien. Scenario A. Derlies Arfakzug. Die Befers Blutet. Sprit State erst 20 Cent, Dan 50. Autolobbyisten stay Feynman Capitol Hill. Grossspender Dr. Faken Trump. Urkel Fey Nirgendinen hun Sickbaren Sieg. Behauptet. Geheimlich Zugest Fein. Nis und die Lelface. Die Forderung stillfallen. Grenz normalisiert. Sick aber der Globdwobu fair Dicketschäden blet. Szenario B. Total Escalation. Trump weigert, 6 Zerfex Zerudern. Nalt, 100. Prosent IGE Tarif auf kanadische Waren. Kanada Antwortet, mit nationaler Sicherheit. Undrosselt Pipelines, Midwest, Raffinerien laufen leer. Autowerk in Michigan, Ohio, Indiana gehen vom Netz. Lokal Depression, Dollar unter Druck. Nordgrenz Word wirtschaftliche Kampfzone. Szenario C. Die Unerwartet Umkehr. Kanada pivotiert so schnell Richtung Europa und Asien. Das die USA den privilegierten Zugriff auf kritische Mineralverlierer. Das Pentagon warnt. Das ohne kanadisches Nickel und Uran die Nationale Sicherheit kompromittiert. Washington muss Fäfentlich, Feixiehen, maximal peinlich, weltweit sichtbar. Fazit Trump wollte Kanada behandeln wie ein Marodes Casino. Drohen aus Bluten, billig einsammeln, Carney hat item Gazette. Kanada besitzt in diesem Spiel nicht nur die Chips, Kanada besitzt die Bank. Dies Energie. Forderung sollte amerikanisches Sattweich demonstrieren. Staaten hat, sie Amerikas, verwundbarstes Stellen offengelegt. Fi die ganz Welt, und jetrot die Konsequenz wie ein Skockwell. Vom Aktienmarkt bis zur Zaps Fayul. Direkt hinein ins Pentagon. Das ist kein Bluff mehr. Das ist ein Caldera Fay Krieg, und der Hebel liegt in Ottawa.